Hello Beshies, it's Joi Alvarez here and welcome to my YouTube channel. And for this week's vlog, I'm going to make this trending Shein cut-out cropped Cami top out of this t-shirt. To know how I did it, just keep on watching. So dahil di ko type yung style nitong t-shirt na to, I decided to refashion it, and after baliktarin ay nag-measure ako from the bottom ng 9.5 inches. After that, pinag-connect ko yung mga marks, creating a horizontal line. Then, ginupit ko na yung line na yon. After nun, galing sa left side ay nag-measure naman ako ng 12.5 inches. And upon connecting the marks, ay nakakreate ako ng vertical line. And then, after nyan ay gugupitin na natin yung line na yun. So, note ko lang na yung measurements na nakalagay dito, pwedeng mag-vary yun kasi magkakaiba naman tayo ng mga measurements. So, i-depende nyo na lang yung ginagawa nyo or gagawahin nyo to sa measurements nyo. Then, next, ay finold ko yung top and then nag-measure ako ng 2 inches and 1.5 inches. Or if gusto nyong mas maliit yung cutout, then pwedeng 1 inch or 0.5 inches. Then, ipagko-connect lahat ng marks, creating a horizontal line. Then, magmamark ulit ng same measurement, which is 1.5 inches. But, depende sa gusto nyo na laki ng cutout. And then, pagko-connect-connectin yung mga marks, creating another horizontal line. Then, nagdagdag din ako ng seam allowance ng half inch or 0.5 inches. Then, simula dito sa minamarkahan ko ay mag-backstitch tayo. If hindi nyo pa alam kung paano mag-backstitch or gawin ng mga basic stitches, then panoorin nyo yung 5 basic stitches that you should know or i-click nyo yung nasa taas. Then, sa likod na part ay nag-measure ako ng ganitong measurements, but ang gugupitin ko lang na part dun ay yung orange or light orange kasi ang ditong part, yung red na yan, ay seam allowance. Then, gugupitin ko yung part na kaka-mention ko lang kanina. And then, konektado na rin yung paggupit ko, pati sa harap, creating this kind of cutout. And then, as you can see, yung edges niya, pangit kapag pinabayaan lang na unfinished. Kaya, i-finold ko yung edges and naglagay din ako ng pin para ma-stay put yung fabric. And then, mamaya ay is-pick stitch ko ito. So, this is how it looks like after i-pick stitch nito. So, ganito yung magiging tsura niya sa wrong side and sa right side ay ganito. And ganun din yung gagawin ko sa mga edges, lahat ng edges nitong top na ito. So, this is how the edges of this top looks like. And as you can see, hindi naman ganun kahalata yung mga stitches. Pwede nyo rin i-backstitch, but I prefer using pick stitch. Parang tuldok-tuldok lang yung magiging itsura niya. So, ngayon naman, gagawa tayo ng strap. And then, it measures for half an inch. And then, after maglagay ng mark, ay pagko-connect natin lahat ng marks, creating another horizontal line. Then, after nyan, ay gugupitin na natin. So, bali makaka-create tayo ng dalawang strap. So, in-stretch ko siya para hindi masyadong stretchy kapag nilagay ko na siya as a strap. And then, nag-measure ako ng 13 inches and ginupit ko na. And then, ganito lang mag-fold para magmumukha siyang spaghetti strap. And then,
tinahi ko siya gamit ang backstitch slash pick stitch. So, ganito ko siya tinahi. Ngayon naman, from the side, ay nag-measure ako ng 2.5 inches. Then, minarkahan ko yung part na yon. And then, ganun din ginawa ko sa kabilang side, front and back. And then, dun ko ilalagay yung strap para pantay. And, after matahi nung strap sa top, ay tinanggal ko yung excess na strip ng strap. And this is the final outcome of our top. Super cute! Thank you for watching this video. If you like this video, give this a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and you could also consider clicking the bell button beside it so you'll be notified whenever I have new uploads. You could also like clicking my playlist of my transformation videos. So bye! Always Aura!